Hola. Estar entrando, pues voy presentando o esperamos que le entre. Una forma de desactivar para poder mostrarlo. Buenas tardes, gracias a todos por la salida, al regreso, por esperar que acomodemos entre conferencia y conferencia. Les pedimos 2 minutos, por favor, y ya vamos a dar inicio a la charla de Leitz. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de hoy en la tarde, donde vamos a mirar la familia de lentes Leitz, una presentación que vamos a hacer gracias a FD Colombia y FD México y FD Colombia, que está cumpliendo 10 años en Colombia. Queremos dar una felicitación a FD por estar 10 años ya acá en el país, apoyando un poco el desarrollo de la industria audiovisual y trayendo nueva tecnología para utilizar en muchos de los proyectos. Nos acompaña Nela Fernández, que viene de FD México, es la jefe de mercadeo de FD. Nada que pase en FD no pasa por ahí, pero aquí está. Y nos acompaña Laura Kaufman de Leitz,
que nos va a hacer una presentación sobre todas las características de las diferentes ópticas Leitz. Vamos a tener aquí la cámara con una referencia y la idea es hacer, pues participar en la charla, pero al final mirar un poco cuáles son las características de los diferentes lentes que vamos a tener, desde los Hugo, pasando por los Thalía, hasta unos un poco más antiguos. Ese es como el panorama que vamos a hacer. Entonces, le doy la palabra a Nela para que nos haga una corta introducción y ya entramos con Laura. Laura va a hacer su presentación en inglés. Vamos a tratar de ir haciendo una traducción simultánea. O si no hay problema, lo podemos dejar todo el tiempo en inglés. Entonces, Nela, bienvenida y muchas gracias. No, gracias, Jorge Mario. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto que Laura desde Alemania haya volado para acompañarnos y su compañero Ben, que lo tenemos enfermo en el hotel, pero bueno, hará su mejor esfuerzo en inglés para poder presentar toda la familia de lentes Leitz. Y aquí Francisco de FD Colombia, porque yo soy la extranjera de México, nos va a ayudar a acompañar a Laura por si hay dudas, comentarios en español, él los puede traducir. Gracias. Ay. So hello, I think it was mentioned before, I wasn't supposed to do these presentations. I normally never do those kind of presentations, but my colleague got sick and is stuck in the hotel, so bear with me. So let's talk about Leitz. We're obviously a cine lens manufacturer based in Wetzlar, Germany. Quickly about our company. So we produce premium lenses for the motion picture industry. We were only founded in 2008, which is not that long ago, as a sister company to Leica Camera. And we're trying to establish the iconic Leica look in the world of moving images. And as mentioned before, we're located in Wetzlar, Germany, near Frankfurt. If you ever make it there, you should come visit. It's a big campus with like a Leitz museum and everything. It's worth visiting. Let me ask something to everybody about this. ¿A ustedes les gustaría que fuéramos haciendo esto, que se interrumpa y vayamos haciendo la traducción, o prefieren que ella hable y más bien cualquier duda, si ven que de pronto no se entendió, ustedes levantan la mano y ya yo ayudo a traducir si se necesita? ¿Cómo quieren? Para no estar ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Okay, so just do it fluently, and if they have any questions, they will raise their hand, and it's better because, you know, like stopping every time. ¿Quién les dijo a ustedes que podían preguntar? I'm sorry. Well, that was so history, so esto era historia. Luego yo creo que tanto para ustedes como para los que están en streaming, pues es un poco de historia. Ya vamos avanzando y vamos traduciendo. Okay. So just a quick overview on the history of which lenses came out. So our first lenses were obviously the Sumilac C, which came out in 2011. After that, we have the Summicron C in 2013. In 2015, we received the technical Oscar for our Sumilac lenses. We'll have a bit more on that later. 17, we came out with the Thalias and the M08s. 2019, we had the Leitz Primes and the Leitz Zooms. And 21, the LCs, and last year, the Hugo lenses. And we'll see what else we have in the future. Bueno, como ustedes saben, la historia de Summilux y de Leitz es fantástica. Aquí tenemos los años desde el 2011 hasta el 2022, todo el desarrollo que se ha tenido de los lentes y pues nada, motivo de orgullo todo el desarrollo que ha hecho la compañía. So let's dive into the different lenses. So we try to divide our lenses into 3 groups. So the first one is performance and character and legacy. On performance, it's more a consistent high resolution, high illumination. So for example, the Leitz Primes. So almost no distortion, no aberrations.
very well for VFX work, also for any clean production and fast aperture. For character, we go more into a dimensional field with a more unique bouquet. We might have some flaring. The lenses are normally smaller, lighter, and more cost effective, would be, for example, the LCs. And on legacy, we try to especially implement the iconic Leica look into the moving images, so into the cinema. This, for example, would be Hugo M08 and Thalia on different kinds of looks and on different formats, and mostly based on Leica glass. Hemos intentado dividir nuestra familia de lentes en 3 grandes familias. La primera es la de performance, en donde son lentes de alta resolución, que son lentes perfectos para, por ejemplo, hacer efectos visuales, son lentes rápidos. Luego tenemos nuestra familia en donde están los lentes de carácter, que ya queremos que tengan un poco más de textura, como por ejemplo los LC, y que ya son lentes que generan algo de ruido y que empiezan a tener bokeh y demás características. Y finalmente nuestra familia de Legacy, en donde tratamos de ser más especiales, darle una presencia como con los Hugo, los Thalia y demás características que tenemos en nuestra familia de lentes. Okay, so first we have performance. There we have our Leitz primes, the Leitz zooms, and the Sumilax. So Leitz primes is a set of 13 lenses from 18 to 135 millimeters, and the 135 is also our longest focal length in all the sets. The image circle, as you can see, 46.5, and the aperture throughout the set is 1.8. And they have no breathing and no distortion. Here are some examples of which movies were shot or series were shot on the lenses. We obviously have way more. The Palace that just came out, Cyrano is actually, the images are really, they look vintage, but he just used filters. And Only Murders in the Building, we have Leitz Prime and Leitz Zoom together because they match perfectly when it comes to the look. And series Anatomy of a Scandal, which has a super clean look. Arrancando entonces con los Leitz Prime, que son de esta familia de performance, y como dijimos son lentes rápidos, si se dan cuenta tiene una apertura de 1.8, son lentes con una gran disponibilidad en milimetraje, desde el 18 hasta el 350, y pues definitivamente pues no, son lentes que no respiran, que no generan ninguna distorsión. Luego nos mostraron algunas series y películas que se han hecho, y pues nos decían el ejemplo de Cyrano, que aunque es con estos lentes, pues ya después con filtros y demás se logra un look bastante cinematográfico e incluso con algo de vintage, pero todo con filtros, pues porque los lentes son lentes más sharp que otra cosa. Yeah, next up we have our Simulux lenses, which were the first ones. It's a set of 12 from 16 to 135. Their format is for Super 35, image circle is 33 millimeters. They're actually perfect for the Area Alexa 35 as well. And speed is 1.4, which is pretty fast, and they have a natural color rendition. Concerning, as I mentioned, in 2017, I think, we got the Scientific and Engineering Award for the mechanical design of the lenses. It's the official plaque from the Academy for any technical development that is given once a year. Here we have some examples on Sumilax. Yeah, Mank, actually, he won the Oscar for cinematography, Eric Messerschmidt for this one. We have Succession, great series. The Killer is just coming out, and many, many more, obviously, because the lens has been out for a while.
Bueno, entonces seguimos con los Sumilux, sí, que sé que varios ya los conocen. Aún más rápidos, 1.4. Son lentes que, como ya bien lo dice, se hacen un matrimonio muy interesante con la nueva Alexa y nos cuenta pues de este premio muy especial de la academia que pues es motivo de orgullo para ellos y que pues obviamente lo tienen que contar. Y pues no sé si todos sabían, yo particularmente no sabía que Mark se había hecho con estos lentes, pues chévere enterarnos, yo no sabía, está muy bien. Y bueno, y vamos a ver The Killer cómo ves, porque no, tampoco la conocía. Succession sí es una gran serie que bueno, está bueno saber qué se hizo con estos lentes. And Succession was actually filmed on film, not on digital. Yeah, the Leitz zooms. We have two of them. It's 25 to 75 millimeter and 55 to 125. We also have one here. So they have a T-stop of 2.8 with no ramping. And they match perfectly with Leitz primes. They can also be used with other glass from us. And when it comes to productions, normally they get used on together with Leitz Prime or other products. So these are some examples. Only Murders in the Buildings you saw before. This was with Leitz Primes and zooms. Bueno, no mucho que traducir allí, pero por ser juicioso con la traducción, pues nada, los dos zooms que se emparejan muy bien con los lentes. Veo características de zooms pues muy normales, digamos lo que uno esperaría que tengan, velocidad y demás. Y los ejemplos de lo que sean, de las series que se han hecho o películas que se han hecho con estos zooms también. Okay, let's go into character, which would be our LC lenses and Summicron. So LC, we have a set of 13 right now. Not all of them are yet delivering, but most of them. And they have an image circle of 46.5, consistent aperture of 2.1. They're made for large format, obviously. Low distortion, low breathing, but they do have character, and so they were designed with the character in mind. And because they're pretty new, we don't have any productions we're allowed to talk about yet. Bueno, entonces estos son lentes muy nuevos. 2.1 me llama la atención que pues, pierde un poquito de velocidad, pero ya tienen carácter. Dice ella que todavía no están disponibles los 13 lentes por lo que son tan nuevos y que no nos puede contar en dónde los están usando precisamente por los nuevos de los lentes. Baja distorsión y tampoco respira mucho. So Summicron, maybe some of you know them already. So it's a set of 11 lenses, 15 to 135. Image circle is a bit bigger than Super 35, quite small, and they have a nice bouquet and some flares, and also a little bit of breathing. They get used on a lot of TV series, to be honest, but also on some other bigger productions, which some of you can see here. Los Summicron C, que dice ella, a lo mejor ya los conocen y pues sé que sí, están aquí dando vueltas hace ratito. Como bien lo dice ella, su característica más interesante es el tamaño, su peso. Siguen siendo lentes que tienen carácter, con una gran variedad en su milimetraje. Dice que no respiran mucho y luego pues muchísimas series que ya se han rodado con estos lentes en todas partes. Okay, so now we go into legacy, which would be our Hugos, the MO8s, and the Thalias. So Hugos are obviously our newest lenses. They have the same glass as the Leica M lenses in them, but they're fully rehoused for the cine market with the new iris. Image circle, as you can see, and their consistent T-stop of 1.5. There's also one lens in there, the 50 millimeter Noctilux, which has T1, which is even faster. And all the lenses are delivering except for the 18 and 135. They should be early next year.
And they're really small, fast, lightweight, and with a lot of character. And here at the same, we don't have any. We know a bunch of projects that are shooting on them, but we can't tell. Sorry. Bueno, los Hugo, increíbles, la verdad, súper recomendados. Tienen un look fantástico, mucho carácter, como bien lo dices tú. Muy rápidos además, 1.5, creo que cualquier fotógrafo le gustaría tenerlos. y bueno, y pues de nuevo, no nos puede contar dónde se están usando por lo nuevo de los lentes. But the good thing is, so the M08s, that was our first attempt on rehousing the M glass. So they just have different gear on them. Otherwise, they're the photography lenses, and that's why they're even smaller and still have the M mount. But there's mounts out there for ARRI, Sony, and RED cameras. And yeah, there's 7 lenses. There's also the 150 millimeter, which has f-stop of 0.95 and image circle of 45 millimeters. And yeah, here we have productions. So it's quite the same look as to Hugo. So if you want to have a look what Hugo might look like, it's good to look what the M08s look like. So these productions, the lenses were the main lenses. And for Gran Turismo, there was another lens on there, but they used them for all the car stuff. So for outside, inside. And Guardians of the Galaxy is Henry Braham, which he loves those lenses and he uses them on those big productions with, I don't know why, but he loves it. Bueno, seguimos con estos lentes que son los también del Glass M. Nos hace énfasis en el 0.95 del 50 milímetros. Su imagen de 44 es extremadamente livianos, extremadamente pequeños. Y luego pues vemos varias producciones como que los han usado. Y no memoricé el nombre del fotógrafo de Guardianes de la Galaxia, pero pues nada, que dice ella que lo usó un montón y ya está. Okay, next up is Thalia, also Legacy. They have a 60 millimeter image circle, so they go up to the Alexa 65. There's 11 lenses in the set. They're based on the Leica S glass, which is medium format. They have a round iris at all stops, which all of our lenses have, natural skin tones. And their T-stops vary because they come from photography. So here's some projects on Thalia. Little Mermaid just came out a while ago. Sea was filmed on Thalia, and Luther, which was recently, had also Thalia on them. Siguiendo con la familia de Legacy, tenemos los lentes Thalia, que es un set de 11 lentes, una imagen circular de 60 milímetros, como todos nuestros lentes con skin tones naturales. Y pues son lentes que vienen de la fotografía, luego son lentes muy rápidos, y luego las producciones como Sea y La Sirenita y demás que se han rodado con estos lentes. And within the Thalia set, we have one special lens, which we decided a while ago to do. It's based on the Leica thumb bar from the 1935s. It's a 90 millimeter lens, and it has a dreamlike, romantic, soft focus look and high contrast look when you stop down, which is a really interesting thing. So here you can see what when you change the T-stop, what the image changes. And it's one lens only. Okay, and so we also have some other products, which is, I just quickly go into them. Henry is a viewfinder system, which you can use with any lens. Then we have different mounts and adapters as mentioned before. And
Then we also have Macrolux, which is diopters in 95 front and 114 front. The 114 fronts come with step-down rings to 110 and 95 as well, so you can use them on a lot of lenses. Yeah, sure. Sorry. So it's basically the picture's not that great. We provide the mount, the base, and it has a pivoting handle. On our website, there's some more information on there, and it comes in PL or LPL mount. And there's, for example, with the Leica SL camera, but sometimes we also use it with the Sigma. And it comes with different rods. You're welcome. Bueno, aquí tenemos otros productos como este Henry, que es un Director's Viewfinder. Nos muestra aquí las particularidades del viewfinder. Luego vimos unos adapters, creo. Entonces tenemos aquí diferentes adaptadores pues en todas las combinaciones, y finalmente el macro. El macro que está ahí como la muestra de su efecto de macro y de las posibles dioptrías que se pueden mostrar con el producto. Okay, I'm quickly going to show you a short video of our production facility, so you have a little bit better view on what it looks like in there.
Yeah, and all our lenses except for the Summicron are made in Germany. So here just, this would be our sales team. As you can see, Ben Ross, he would normally be here talking about this, and they're divided into regions. So Ben Ross would be the one for this region. In our facility, we obviously also have all the service is mostly handled there. And we also provide service training on all the products now in different levels, which then makes it easier if you have repairs somewhere else. Bueno, entonces como pudieron ver, toda la fabricación, todo se hace en Alemania. Esas fueron las instalaciones nuestras. Este es nuestro equipo de comercial. Como ven, el encargado de este territorio es Ben Ross, que es el que debería estar aquí. Y ofrecemos servicio para todos nuestros lentes, así como capacitación para que nuestros clientes puedan ellos mismos hacer el servicio de los lentes. Okay, thank you. And now if you want any questions or otherwise, feel free to check out the lenses on the camera. Entonces, si tienen preguntas, este es el momento, y si no, después ya pueden chequear un poco los lentes en la cámara. Entonces, preguntas. ¿Me permite? Por el streaming. Solo por curiosidad, los Summicron, ¿en dónde los fabrican y cuál es la razón? Porque son de menos costo, ¿no? Hasta donde entiendo. In Japan. They're made by Fuji. What is the reason? En Japón son hechos The por reason Fuji, is cost. y la razón es, como tú dices, el costo. Originally, because we couldn't develop them so fast, so Fuji did the development and also the production, and that's why the Summicrons. And we later developed the 15 and the 14, and they are actually 40. Sorry, and they are actually made in Germany, which is funny enough. Bueno, aquí preguntaron que si era un tema sobre todo de costo, y contestaron que no solo de costo, sino que también un tema de velocidad de desarrollo para tener los lentes en el mercado rápido. A ver, yo llevo el micrófono. Yo hago de todo, yo soy un tipo multifacético. Una pregunta, si hay diferencia entre el número de hojillas según el tipo de lente, o todos tienen el mismo número de hojillas. Bueno, y hojillas en inglés se dice... Ah, claro, los blades. You got it? He's asking if all the lenses have the same number of blades. Or No, they actually have different number of blades. So it depends on the lens series. The number of blades, I don't have them in my brain right now, but on the website we have all of them. And in Hugo, they also, some of the focal lengths have different number of blades. Definitivamente todos tienen diferentes números de blades. En la página de web se pueden encontrar las especificaciones en ese sentido, y dice que incluso los Hugo entre focales tienen diferentes cantidades de hojillas. ¿Hojillas fue que dijiste? Hojillas. Because they want to keep the look consistent and always the iris around. That's why you have to have sometimes different number of blades. Para mantener el look en todas las posiciones, por eso hay que cambiar la cantidad de hojillas. No sabía que se decía hojillas los blades. Sí, uno como que se dice blades. Perdón, ¿no? ¿Dónde era? No, una pregunta en torno a la, digamos, la sección de lentes de carácter. ¿Qué elementos se tienen en cuenta en el diseño del lente para que el lente tenga carácter, ¿no? ¿Es el tipo de vidrio óptico? ¿Qué otros elementos entran a jugar ahí? Okay, in terms of the character family, he's asking... Character. Yeah, character, sorry. He's asking, how do you get to that look? If it is only something in the optic itself or something else. So normally it
It's a lot of different things. So one option is the glass. So it always depends on what kind of glass you choose, in which order you put it, and then obviously the iris as well, and the housing as well, if you have any reflections from the housing. So there's a lot of different things that can influence the look. But if you can, that's what our designers told me, if you know the look before, you can design a lens out of the look. So that's what they did, for example, on Elsie. So they had a certain look in mind, which was really round and fall off on the edges, and they designed the lens on the look, with the look in mind. Entonces lo que dice sí, que definitivamente los glasses, los vidrios que se usen para construir la óptica, pues es en principio lo que tiene que ver, pero que no solo eso, el housing también para las reflexiones, el iris, que es una sumatoria de variables, y al final dice que su diseñador le dice que siempre el diseño del lente se hace ya con el look en mente. ¿Y what was the example that you mentioned? Elsie. Entonces que con el Elsie, que quería que fuera como en los bordes un poco más oscuro y tal, que entonces con ese look en mente se va diseñando todo el juego de la óptica para lograr el carácter. Thank you. ¿Alguien más? So the Leica Rs, they stopped producing, I think somewhere in the 90s. The problem with those lenses are they have glass in them, a lot of glass that is not allowed anymore. So you couldn't even reproduce them right now. And most of the lenses were actually more costly in production than they actually sold for. That's why Leica decided to never do them again. What type of glass was that? Leica R. No, I mean the glass that doesn't... There's a lot of lead in the glass. Yeah. Thorium? Yeah. Thorium. Entonces, bueno, la pregunta fue qué ha pasado con los lentes. ¿Cuál es la referencia? Leica R. R. Los Leica R. Y la respuesta es que pues, se dejaron de producir, básicamente porque este material de los lentes, el thorium, dices tú, y plomo, pues ya no se consigue más. Y además nos dice Laura que pues llega un punto en donde la fabricación era más costosa que lo que realmente se puedan vender los lentes en el mercado. So if you would redo them, you had to redesign them fully to achieve the same look. Para volverlos a hacer, habría que rediseñarlos completamente y tener el mismo look. Alejandro, para. No, un breve comentario es que don Francisco dijo que ya no se conseguía el torio y el plomo. Sí se consigue, pero es que como es material radioactivo, ya no se permite por las regulaciones utilizar. Solo esa pequeña aclaración. No, señor. ¿Alguien más? ¿Alguien? Creo que ya levantaron la mano. ¿Vas a correr tú, Laura? Bueno. Eso es pura curiosidad. ¿Quién decide y cómo toma la decisión de el carácter, el look de cada lente y por qué los nombres, por ejemplo, de Hugo y Elsie en estos nuevos lentes? ¿Preguntaste al diseñador cómo toma la decisión? Eso me pedí al comienzo. Okay. Yeah, how do they decide the look of On the lenses. On the lenses, So, and then also the name on the lenses. Okay. So the look for Hugo, it's because they're M glass. So the look is kind of already confirmed because they use the same glass as the M lenses, if Leica M lenses. So that's the look. On Elsie, we worked a lot on what a modern cine lens would look like that has a bit of character, but not too much. And that's how the look for Elsie was developed. On the names, we always try to get creative now because Elsie is based on Elsie Kuhn-Leitz. She was involved with the company during World War II, for example, and helped people there to avoid Nazis, to be honest. And Hugo, he actually was the developer of the M mount, which Hugo M glass M mount. So we try to look into the Leitz history for the names of our newer lenses to kind of honor them as well.
Bueno, aquí voy. Aclaro que yo soy ingeniero electrónico y no traductor oficial. Pero bueno, entonces, el diseño de los lentes tiene que ver con, por ejemplo, los M, los Hugo siguen los M, entonces básicamente fue como copiar un look que ya estaba definido para volverlo moderno y para tenerlo en estos nuevos lentes. Pero en el caso del sí lo que estaban buscando era que fueran unos lentes cinematográficos modernos, no de pronto con tanto carácter y que se alejara un poquito de eso y que pues mostraran algo diferente en el mercado. Y luego los nombres, en el caso de Hugo, es para seguir la tradición de la historia de Leitz, y pues Hugo fue el desarrollador de los lentes M, entonces por eso se llaman así, de la montura M, perdón. Y LC, si entendí bien, tiene que ver con la Segunda Guerra y un personaje que se llamaba LC que trabajaba para LC Leitz. Elsie Ok. Kühnleitz. Gracias. Tú deberías estar acá, ¿ves? Y ella entonces lo que hacía era ayudar a básicamente evitar los nazis, ¿no? Entonces, pues como para seguir, es como románticamente también y como dándole esta creatividad a los nombres de los lentes. ¿Alguien más que nos quiera hacer correr hacia ustedes? ¿Ya está? I think that's all. Let's test some lenses, right? Por favor, entonces la idea es ahora que ustedes los vean, los toquen, los miren. Disney time.